happy morning to all. Welcome to the channel Learning Math in a Simple Way. So in the last videos, we saw how to find out the analytic function f of z if the real part u is given, and also you know the definition of harmonic function and harmonic conjugate. And in this video, we are going to learn how to find out the analytic function f of z if the imaginary part v is given. Right? So இந்த கிளாஸ்ல நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு analytic function எப்படி construct பண்றது if the real part if the imaginary part v is given. So and also அதுக்கு எப்படி நம்ம harmonic conjugate எடுக்கிறதுன்னு பார்க்க போறோம். So let us move on to the problem. So this is the problem. So here the problem is find the analytic function of v is equal to sin hx into cos y and also determine the harmonic conjugate. Okay, so in the problem there are two questions in the problem. So first question is we have to find out the analytic function f of z for the imaginary part v is given. So இங்க நமக்கு imaginary part v கொடுத்திருக்காங்க. So இதுக்கு analytic function f of z எப்படி find out பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். So this is the first question. And another question, so here and also determine its harmonic conjugate. So அதுக்கு harmonic conjugate find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So according to the definition of harmonic conjugate, உங்களுக்கு harmonic conjugate என்னன்றது தெரியும். So for example, if you know what is f of z, f of z ங்கிறது என்னன்னு தெரியும். So f of z is what? That is, we know that நமக்கு என்ன தெரியும்னா f of z ங்கிறது ஒரு analytic function தெரியும். So normally அதை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம்னா u plus iv ன்னு சொல்லுவோம். Because this is a complex number. Here u is a real part and v is a imaginary part. So இங்கே நமக்கு v கொடுத்திருக்காங்க, imaginary part v கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த v ஓட harmonic conjugate கேக்குறாங்க. That means harmonic conjugate of v ங்கிறது என்னன்னா u தான். real part தான் harmonic conjugate of v. அதே போல u ஓட harmonic conjugate imaginary part v. So v is the harmonic conjugate of u and u is the harmonic conjugate of v. Right? So அப்ப நம்ம v harmonic conjugate find out பண்ணனும்னா that means we have to find out what ma u find out பண்ணனும். Right? So let us move on to the problem. So let us see how to find out the solution. So இதுக்கு எப்படி solution find out பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So first என்ன பண்ண போறோம்னா first I am going to find out the analytic function f of z for v. Right? So this is the given result. So given that so என்ன நம்ம கொடுத்திருக்காங்க v கொடுத்திருக்காங்க v is equal to, that is given as sin hx into cos y. Okay, so now we are going to find out the analytic function f of z. In the previous videos நான் போட்டிருக்கேன். So there are 4 steps for finding the analytic function f of z. So step 1 is according to the real part or imaginary part, we have to choose the formula for finding f dash of z, right? So நமக்கு இங்கே imaginary part v கொடுத்திருக்காங்க. So step 1 is, what is step 1? So step 1 என்ன பண்ணணும்னா, that is we have to differentiate v partially with respect to x and y. Then only we can get what? For step 1 is we have to find out dou v by dou x and dou v by dou y. To find dou v by dou x and dou v by dou y. So இப்போ v differentiate with respect to partially with respect to x and y ன்னு கொடுத்தோம்னா we can get this result. நமக்கு இந்த ரெண்டு ரிசல்ட் கிடைச்சிடும். So நான் v differentiate பண்ண போறேன் with respect to x. So அப்ப dou v by dou x, that can be simply denoted by the symbol vx ன்னு சொல்லலாம். So sin x. So cos y constant வச்சுக்கணும். So the differentiation of sin x with respect to x is what ma? That is cos x, cos hx. So இங்க hyperbolic case இருக்கு. You know the formula. That is d by dx of hyperbolic case la d by dx of sin hx is equal to cos hx. அதே போல d by dx of cos hx same sin hx தான். இங்கே negative sign லாம் வராது. This is for hyperbolic case, right? So அப்ப cos hx. So sin hx differentiate பண்ணோம்னா cos hx into cos y. Next அதே v y வச்சு partial differentiate பண்ணும்போது we can get this result, that is vy, or that can be denoted by the symbol dou v by dou y. So இங்க வந்து sin hx constant வச்சுக்கணும், and the differentiation of cos y வந்து that is minus sin y.
So Vx, Vy is over. So step 1 is over. So next step 2. What is step 2? Step 2 enna pananum? That means we have to find out f dash of z. Yes. So you know the formula already we saw in the previous videos. The formula for finding f dash of z, if the imaginary part v is given na, this is the formula for finding f dash of z. In the formula use பண்ணி தான் நம்ம f dash of z calculate பண்ணோம். Imaginary part v கொடுத்திருந்தாங்க. If you have the imaginary part v na, we have to use this formula. Yes, the formula is dou v by dou y plus I into dou v by dou x. Okay, so இப்போ தான் நம்ம calculate பண்ணோம். That is dou v by dou x and dou v by dou y. So இதை substitute பண்ண போறேன். So by substituting the values in this formula, we can get f dash of z. Okay, so what is vy? Minus sin hx into sin y plus I into cos hx into cos y. So now we got the value of what? That is f dash of z. So step 2 is over. And what is step 3? Step 3 உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும்? So step 3 is in the result of f dash of z, we have to put that is x is equal to 0 and y is equal to 0. So put x is equal to z and y is equal to 0 in f dash of z. So இதில் substitute பண்ண போறேன். So this is the result of f dash of z. The f dash of zல x வந்து z ஆவும் y வந்து 0 ஆவும் replace பண்ணணும், right? So அப்ப minus sin hz into sin 0 plus I times of cos hz into cos 0. So this is equal to sin 0 வந்து 0 உங்களுக்கு தெரியும். So first term vanished. So the first term will be vanished. So 0. And you know the value of cos 0. Cos 0 1. So plus I into cos hz. Right? So this is the value of f dash of z. Now we got f dash of z. That means step 3 is over. And step 4. Step 4 என்ன பண்ணணும்னா f dash of z integrate பண்ணோம்னா we can get f dash of z. That means our aim is to get the value of f of z. நமக்கு f of z தான் வேணும். So அப்ப f dash of z ல இருந்து f of z வேணும்னா f dash of z ங்கிறது d by dz of f of z. The differentiation cancel பண்ணோம்னா நம்ம integrate பண்ணணும். So now I am going to take integrate with respect to z on both sides. Okay. So integrating f dash of z with respect to z with respect to z on both sides. So we get, so integration and differentiation cancel आयरो. So just simply we have f of z in the left side. So which is equal to, so here this is nothing but what? Simply I into cos hz. So இதை integrate பண்ணோம்னா that is I is constant. So we can take it outside. So cos hz into dz ன்னு வரும். So the integral of cos hz is, that is sin hz தான். So here also that is plus தாமா, minus கிடையாது. Hyperbolic case, circular function தான், that is minus ன்னு வரும். So integration cos integrate பண்ணீங்கன்னா plus sin, but this is a hyperbolic case, so that means positive only, right? So that is I sin cos hz integrate பண்ணோம்னா sin hz, outside I இருக்கு, so I into sin hz plus some integrating constant c. That's all. So now we got the result of f of z. So first part is over. So first part is what? You have to find out the analytic function. Analytic function means that is f of z. Find the analytic function f of z of v is equal to sin hx into cos y. So this part is over. So first part is over. We have answered for the first question. And the second question is we have to determine its harmonic conjugate. Okay. So இதுக்கான harmonic conjugate எடுக்கணும். So what is the harmonic conjugate of v? So the harmonic conjugate of v is nothing but this u. U is the harmonic conjugate of v. So that means we have to find out, we have to determine u. So இப்போ இந்த f of z வச்சிருக்கோம். So f of z ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா that is u calculate பண்ணணும். That is our aim. Right?
So f of z is equal to, now we found the value of f of z is I into sin hz plus some integrating constant c. So now I am going to find out, that means harmonic conjugate. To find harmonic conjugate of V. So what is the harmonic conjugate of V? U is that is to find U, because U is a harmonic conjugate of V, right? So now f of z la நான் இப்ப U calculate பண்ண போறேன். So what is our f of z? So f of z is, that is, now we got the result of f of z is I into sin hz plus some integrating constant c. Okay, so idhula z ங்கிறது complex number, you know very well. What is z? Z is nothing but z is equal to x plus iy. Okay, so அப்ப நான் z ங்கிற placeல x plus iy னு replace பண்ண போறேன். So replace z by x plus iy. Therefore f of z is equal to I into sin h of x plus iy plus some integrating constant c. If you want, you can write it, or finally we can write plus some c, right? So this is equal to, so now I times of sin, ipa h la ulla multiply pannom, so sin of hx plus what ma, that is hiy. So இதை பார்க்கும்போது நமக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா, so this is in the form of sin of a plus b. So sin of a plus b na, you know the formula, that is, since sin of a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. Now in the formula we use பண்ணி, I am going to express sin of hx plus hy, because this is in the form of sin of a plus b. This is your a and this is your b, right? So அப்ப இந்த formula apply பண்ணி இதை express பண்ண போறேன். So என்னங்க நான் பண்ண போறேன்னா, so f of z வந்து, because this is an analytic function, if you express f of z in terms of the real part and imaginary part, now we can get the real part, because our aim is to get the value of what, that is u. So harmonic conjugate of v ங்கிறது என்னன்னா u. So u find out பண்ணனும். So u find out பண்ணனும்னா, இங்க f of z வந்து in terms of z ல இருக்கு. So அத வந்து நம்ம in terms of x and y ல express பண்ணும்போது we can get the real part and imaginary part. So that is nothing but real part is u. So நமக்கு real part u கிடைச்சிரும். So அதனால தான் we are doing like this, right? So therefore f of z is equal to I into sin of, இந்த formula apply பண்றேன் நானு. So அப்ப sin a cos b. So what is our a? A ங்கிறது hx. So sin hx. I is common for all the one. Yes. So cos b. So cos hiy, because b is hiy plus cos a. So cos hx into sin b. So sin hiy plus some integrating constant c. So this is equal to I times of, so நமக்கு hyperbolic function circular function mix ஆகி வந்திருக்கு. So இங்க பாத்தீங்கன்னா sin hx into circular function இல்ல, so all are in the form of hyperbolic case தான். So sin hx னு இருக்கு, இங்க வந்து cos hy னு இருக்கு. So நமக்கு இங்க imaginary part இருக்கு. Now we have to remove the imaginary part from the angle. So angle வந்து நம்ம imaginary part remove பண்ணனும். So you know the formula very well, that is cos of hix na, that is equal to cos, simply cos hx, and sin of hix means I sin x. Sorry, inge circular function convert பண்றேன். So cos x. Cos of hix is equal to cos x, and sin of hix is equal to I sin x, right? Okay, so அதை substitute பண்ணும்போது sin hx into here, இங்க நமக்கு என்ன இருக்குன்னா cos hiy. So by using this result, we can write it as, that is simply cos y. So அப்ப இங்க cos y னு வந்துரும். So cos y
இங்கே xக்கு பதிலா வேரியபிள் y இருக்கு, that's all. Plus cos hx into, இங்கே அதே போல angle I இருக்கு, so I remove பண்ணணும். So that means sin of hix is equal to I sin x. By using this result, here we can write it as what? So இது எப்படி எழுதலாம்னா, that is I into, I நான் முன்னாடி கொண்டு வந்துக்கிறேன். So I into sin x இருக்கு, circular function convert பண்றோம். hyperbolic caseல இருந்து circular functionக்கு எழுதியிருக்கோம். cos of hixங்கிறது that is simply cos x. இது circular function, இது hyperbolic function. So அதே போல sin of hixனா that is I into sin x. cosல வந்து இங்க I வராது, sin வரும்போது இங்க I வரும், imaginary part வரும். So அப்ப இங்க sin of, like that here we have sin of hiy னு இருக்கு. So இது எப்படி எழுதலாம்னா I into sin y. xக்கு பதிலா வேரியபிள் y இருக்கு, plus some integrating constant c. So அப்ப f of z is equal to I into, so now இப்ப I உள்ள multiply பண்ண போறேன். So I times of sin hx into cos y, I into I square, I square ஓட value -1, so minus cos hx into sin y plus some integrating constant c. So now I have expressed f of z in terms of x and y as well as in the form of u plus iv. So இதில uங்கிறது என்னன்னா real part, vங்கிறது imaginary part. So that means f of z is equal to, first real part. So இங்க தான் நமக்கு I இருக்கு, so அப்ப இதுதான் imaginary part, இது வந்து I இல்லாம இருக்கு, so இது real part. Okay, so that means minus cos hx, first நான் real part எடுக்கிறேன், that is minus cos hx into sin y plus I into sin hx into cos y plus some integrating constant c. Okay va? So அப்ப இதில பாத்தீங்கன்னா இதுதான் real part, because f of z, now f of z is in the form of, now we have expressed f of z in the form of u plus iv. You know what is f of z? That is f of z is equal to u plus iv. uங்கிறது real part, vங்கிறது imaginary part. I ஓட coefficient தான் நமக்கு imaginary part. So I இல்லாம இருக்கிறது real part. So this is our real part. So in the place of u we have this answer, that is minus cos x into cos hx into sin y, right? So இதான் இதோட harmonic conjugate. So இப்ப v ஓட harmonic conjugate என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, so now what is the harmonic conjugate of v? That means u is the harmonic conjugate of v. Now we found the value of u. So நமக்கு u கிடைச்சிருச்சு. Therefore harmonic conjugate of v is, that is u. So u is equal to minus cos hx into sin y. That's all. Thank you.